వెల్కమ్ టు డిఆర్ వైబ్రెంట్. ఈ వీడియోలో ఉల్లికాడల చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికోసం హాఫ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను. మిక్సీ జార్లోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 6 లవంగి మొగ్గలు, 3 యాలకులు, 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 8 వెల్లుల్లి రెమ్మలు, అలాగే చిన్న అల్లం ముక్క ఇవన్నీ వేసి ఇందులోనే 1-1.5 కట్ట వరకు శుభ్రం చేసుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసి మెత్తని పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ హీట్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న 2 ఆనియన్స్ అలాగే కట్ చేసుకున్న 3 పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం తీసుకున్న హాఫ్ కేజీ చికెన్ని యాడ్ చేసి 1 స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మగ్గనిస్తే చికెన్లోని వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వస్తుంది. ఇలా బయటకు వచ్చిన వాటర్ అంతా కూడా దగ్గర పడేంత వరకు కూడా ఈ చికెన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. ఇలా వాటర్ అంతా పోయి దగ్గర పడిన తర్వాత ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న స్ప్రింగ్ ఆనియన్ మసాలా పేస్ట్ని యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలి. టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత 2-3 నిమిషాలు వేయించుకోవాలి. దీనిలో 1 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని కర్రీ దగ్గర పడేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
కర్రీ దగ్గర పడిన తర్వాత ఒక స్పూన్ వెన్నపూసను యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ చికెన్ కర్రీ రెడీ. Thank you for watching my video. Please do subscribe.